Asimbonge uNkulunkulu ukuthi namhla ekseni sibe nalethuba leli njengaleli lokukhonza inkosi kanye esikhuleke ndzawonye. Ngiyabonga mlalelo othandekayo ukuthi uyaqhubeka nokuba kanye nathi kulezi khathi lesibanazo sokuthi sikhuleke ndzawonye sifunze live lenkosi. Singakaqali namhla ngicela ukuthi sikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi kube kuhle kakhulu kuwe wasenzela ifavor uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi usiphe lethuba lokuphila nakulolu suku lwanamhla. Siyakwethemba siyakholwa uNkulunkulu wethu engcwele konke lokhu kungumusa wakho. Sithi ke uNkulunkulu wethu engcwele kulolu suku silinikela kwesakhe isandla egameni lika Jesu. Amen. Namhla ke mlaleli cishe uyathi ukuthi labe kathi usilandzela kusukela nangelisonto sifundzile sibuka lencwadi ya 1 John chapter 4 sibuka verse 1 kuya ku verse la khona lesi2. Lapho khona sibuke letindlo nje letimbala lapho sibone khona kwehlukanisa phakathi kwemoya kaNkulunkulu nalomoya kalovela kulomubi igama lakhe leli uSathane. Sibonile ke kakhulu ukuthi na ufuna ukubona umuntu noma loqhamuka amemeta ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu dipitindlo lokufanele utibuke wena njengemntwana kaNkulunkulu. Lesikutsinzile nje lokumbala sithe kokuqala lokutaka ukusita ukuthi irelationship yakho naNkulunkulu ibe yihle bese lo moya kaNkulunkulu lokuwe uhlale kuwe ngokukhululeka ukwadi kusebenza njengoba kufanele usebenze. Number 2 sabona lokho ukuthi ufanele ube ngumuntu lohlala ezwini likaNkulunkulu olifundzako imihla namalanga libe ukudla kuwe njengalapho na usuke udla uze ufike lapho khona umoya wakho na ungalifundzanga kubungathi ulambile lona. Sase sithi ke labantu lebangamaprofeti bamanga sathi labantu lebangabafundisi betindlo letingekho right tinetindwana nje timbalwa letincane ongafuni bo sathi kokuqala kunemoya loyingcwele lokithi lekunguwona losisitako ukuthi sive ukuthi lo akusesiyena ke lokhuluma letindzaba lekufanele sitive. Number 2 sathi ufanele lo muntu lona umbone ngetitselo tikamoya loyingcwele uthe Jesu Kristu laba labangakabami laba lebangabalandzeli bami batawubonakala ngetitselo lebatitselako tikamoya loyingcwele njengoba sitati tilistiwe encwadini yabaseGalatia. So kunye lokuvelako futhi kulokuthi sibuka ne-relationship yakhe nalabanye bantwana bakaNkulunkulu nalabanye uhlanganyela njani nahlanganyela impilo yakhe injani na. Sibonile ke sathi labantu labatitselo tabo letinye letibonakalako bayayithanza ukuthi la kunabo khona kube nemsindo bayathanza la kunabo khona kube ne-division. Namhlanje ngicela ukuthi sibuke nje sibuke i-impact yale initiation lenziwa uNkulunkulu noma lento kaNkulunkulu yokuthi afune kusilanza etonweni afune kusilanza sibheke kufeni lokunguna phakathi sibuke lokho ukuthi le initiative leyenziwa uNkulunkulu impact yayo ingakanani kithi njengebantwana bakaNkulunkulu. Sofunda nje namhla amavesi livesi lamabili la encwadini yaJohane oqala isahluko sesine uvesi 7 no 8 lapha athi, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God, knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." Kuna natindo labatibala gola. Naumbeka lapha ulona uJohane uveza lomqondo ukuthi asiqhubeke nekuthandzana asiqhubeke nekuthandzana njengebantwana bakaNkulunkulu. Ningakhohlwa bazana ukuthi Johane ngilomunye lakhuluma kakhulu nganamagama uthi Jesu khona bayokwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. So ngenye indlela uthi ke Johane asiqhubeke nalokuthandana nawubuka lo verse 7. Number 2 kulo verse 7 uthi ngoba loluthando lokuthandana
sikuveta njengemiyalo lovela kuNkulunkulu. Abesethi-ke ngokuba luthando aluveli nje kithi kodwa luvela kuNkulunkulu. Okusho ukuthi umuntu nje phaqa angenaNkulunkulu isikhathi esiningi kulukhuni ukuthanda, kulukhuni ukuthanda umuntu. Yingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi nangabe kungekho tindvo letisihlanganisako lokuthi umbe sitalwa ndzawonye noma sihlanganiswe tindvo letithile uthola luthando lwethu lubheyise etintweni letisuke tikhona kanti luthando lolu lwaNkulunkulu lesitolubona nakuhamba nesikhamba isikhathi engingathinza nangasemva aluncikile etintweni letikhona aluncikile nasetintweni letibona kodwa luthando nje loluthanda umuntu anjengoba enjalo. Athi lapha ke noma ngibani lona lothandako noma ngabe ngibani lothanda umuntu angambuki ukuthi uvelaphi angambuki ukuthi ungubani angambuki ukuthi unani angambuki ukuthi yini la ngaphinza ayizuze kuye amthande lo muntu kungekho into la icabanga ukuthi angayizuza kuye kodwa lithi ke loyo muntu lelo unothando loluvela kubani na kuNkulunkulu bese lithi uyamati uNkulunkulu loyo muntu lo wenta njalo uyamati uNkulunkulu okusho ukuthi lokuthanda akuhambisani nokuthi kwesinye isikhathi ubona into letithile ngingamthanda ngoba khona lato kubuyisa kimi ngenxa yokuthi ngiyamthanda lo muntu lo athi ke kodwa wonke umuntu longenalo uthando ndo ubonakala ngaloko ukuthi loyo muntu loyo angenti iresponse yakhe kulabanye bantu luyavela yinto longeke uyifihle ungakhohlwa phela mthandekayo ngithe mina ngokuqonda kwami nangibuka lencwadi yaJohn ngathi lokwentako kukhuluma kakhulu kunemavi lowashoko empilweni yakhe noma ungakhuluma uthi uyamthanda kodwa tento titawuveta lokuthi uyamthanda yini ngempela lo muntu loyo abesethi ke umpostoli Paul lapha nasibuka ke le impact wentani ke uNkulunkulu ukusikhombisa ukuthi uyasithanda njengoba sibukile na ubuka la encwadini yabaseKorinte bokuqala isahluko sesihlanu verse 7 yakhona lapho khona uyabhala umpostoli ubhalela labazalwane baseKorinte uthi nelethu iphasika selihlatshiwe nelethu iphasika selenzwe njani na selihlatshiwe lapha ukhuluma ngaJesu ukuthi lo Jesu lona so ufikile waphila emhlabeni wafa endzaweni yethu thine ke asisadingi timbuti asisadingi tinkomo asisadingi timvu asisadingi nemajuba kuze siye kuNkulunkulu sithole kuthethelela kwetona kodwa sesivele sisonzele nje simemete sithi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu sithi sesiyakwemukela wena Jesu ube inkosi nemsindisi wekuphila kwethu okusho kumqoka lokuthi sikunake lokuthi uNkulunkulu wakhombisa uthando la manje ubuka ke la uJohane uchaza loluthando lwaKristu alubuyisele back lapho khona abuka Jesu atonqamla lenkonzo eyayenzeka yokuthi kwesinye isikhathi umpristi athathe igazi lemvu noma lenkunzi kanye ngonyaka ebese yongena endaweni engcwele afike khona lapho abese vuma tono telive avume tono tethu singebantu kodwa namhla sesithi ngenela thina liqobo ngoba mdla uJesu alenga emthini waseCalvary mdla Jesu abethelwa esibambaneni lithi iBhayibheli lenzawo lengcwele lebekade kungena umuntu kanye ngonyaka Jesu wangena kuyo angena ngengadi yakhe wangena kuyo wangena kwabakanye wabese kuthi emva kwaloko bonke abantu lebangafuna kuya phambi kwaNkulunkulu bativumele emaqala abo sebangangena ngaJesu ngiyayibona lesimanga sempilo la yeletha Jesu yokuthi wafa endzaweni yakhe so asisekho lento eyifanele entwe ngamaJuda lokho ukuthi kwakuthi kanye ngonyaka
bayele ukuthi nje kuyothululwa tonotabo kithululwe ngumpriest phambi kwaNkulunkulu kodwa namhla athi namhla sesingangena imihla ingakho phela nangabe kuqanjwa igama lika Jesu lelinye kuthiwa uEmmanuel okungukuthi lo uNkulunkulu senathi akasekho kude lalela lamlalelo othandekayo lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye ngenxa yokufa kwenkosi yethu uJesu Kristu so waba seduze uhleli lapho ekhaya ungasho ukuthi inkosi Jesu ngena empilweni ngayo ungasho ukuthi inkosi Jesu ngiyavuma ngisoni angenzanga kahle emhlabeni ungasho ukuthi inkosi Jesu thethelela emaqala akho lithi eBhayibheli ngana ubuka la incwadini yamaHebheru sahluko 2 verse 17 wakhona lithi ke kwakudingakele ukuthi uJesu Kristu ehle abe semtimbeni aphile enyameni bese uyaya esiphambanweni uyokufa afe lapho bekufanele sife khona afe lapho bekufanele kufe wena khona afe lapho bekufanele kufe mina khona ngoba i-death sentence yayiphezulu kwemakhanda ethu sekunqunyiwe ngakho ke namhla lethi Jesu wabe se-ofarisha impilo yakhe ukuthi kube nguye lohamba ayokufa kuleyo ndzawo kusukela ngaleyo langa lethi Jesu wathi presenta kuNkulunkulu aphethe igazi lakhe yingakho abesethi umbhalo wamaHebheru umpriest omkhulu umpriest lo wangena kwabakanye endaweni engcwele ngegazi lakhe okungukuthi now sesinalo kuphelele sesinegazi lika Jesu lelachitheka 2000 years ago still lisenamandla liyisacrifice leyanele ukuthi ngasusa tono takho mama kuyisacrifice leyanele ukuthi singasusa izono zakho mfowethu ngasusa izono zakho babe ngasusa izono zakho mkhulu ngasusa izono zakho gogo ngasusa izono zezwe lonke only nje lelo gazi lenkosi yethu uJesu aliphelelwa ngamandla linamandla nanamhla alikayiluzi ivelu yokwenza umehluko empilweni ingakho namhla nangabe uNkulunkulu athi uyasibuka athi ufanele ngabe uyasijezisa kodwa uJesu uphakamisa izandla zakhe athi nalaba ngabafela bese ulaka lukaNkulunkulu lushona phansi kuthiwa igazi lezimbuzi igazi lezimvu igazi leinkunzi lalingayisusi izono kodwa lalizimboza kuthatha uNkulunkulu nabheka loyo muntu lambheka ngokona kwakhe abesebona lelo gazi lenkunzi noma igazi lemvu abesebona igazi laleso bese lulaka lakhe kodwa uthi namhla sesineligazi elingcono igazi lenkosi yethu uJesu Kristu yingakho ke abhala lapha umpostoli uJohane athi thina asiqhubeke nasesikulo ke leligazi sesithethelelwe lezono sesigeziwe lezono sathethelelwa emaqala ethu lithi ke sinalo luthando yingakho athi ke manje asiqhubeke nalokuthandana uthi ke akukho ke umuntu longakwati kulusebenza noma aluvete loluthando lwaNkulunkulu ngaphandle kwaloko losothathe uJesu Kristu njengenkosi nemsindzisi wephila kwakhe umbuzo wami ke uthi ke somthathile na singamangala nasibona umuntu athi usindisiwe singamangala uNkulunkulu lingamangala emazulu nasabona umuntu athi uthethelelwe tona kodwa senabantu ababambele amaqhubu kusenabantu lathi nathi uyababheka eze umzimba wakhe ushintsha ungabi sesimeni ngenxa ukuthi uyabazonda labo bantu uthi Johane lolu thando lakhuluma ngalo uthi lolu thando lukaNkulunkulu seluthelekile nakithi yingakho sithanda abazalwane mzalwane ngabe uyabathanda na abazalwane uyabathanda lokhonza nabo alisho nje nebazalwane kuphela lithi uthi uNkulunkulu wothanda uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo yakho ngawo wonke umphefumulo wakho ngawo wonke emandla akho abesethi wothanda umakhelwane wakho njengaloko uzithanda wena uthini mzalwane nangathiwa ngempela umuntu lo zonda umuntu longenabudlelwane lobuhle nemuntu lothile akangeni ezulwini phela nguwe loyo ungakhohlwa phela
nakhuleka ngithi ithelo tokholo luthando luvela lube number 1 ngiyathi kwesinye isikhathi ungathi mzalwane mfundisi wami awazi ukuthi wangenzani lo muntu awazi ukuthi yini ayifaka empilweni yakhe yes Jesu wakhuluma lamagama athi kahle yingakho athi iBhayibheli bambethele esiphambanweni waqhubeka wathi bathethelele ngokuba abakwati lebakwentaka uthethelela kubhlungu uthethelela bekunyembenya uthethelela bakukhuluma kabi uthethelela bakuphushela ekufeni uthethelela impilo uthi nawuthi yathethelela ingqondo nemizwa yakho nako konke kungavumelani nawe ngenxa ukuthi uyakholwa athi Johane ngibuyele kuye athi bayokwazi ukuthi nibafundi bami uma nithandana kunjani lapha ebandleni kunjani lapha emndenini wakho kunjani lapha emsebentini la ukhona khona injani lempilo yakho lapha emphakathini la ukhona khona bewungasonzela namhla uthi Jesu awungiphi inhliziyo ethethelelayo ngiphe inhliziyo leqolelako asithandaze siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ekseni kusivusa ngalolu hlobo sibuyisela udumo kuwe sithi ufanele kudunyiswa ufanele kubatshazwa ufanele kukhondwa ufanele kudunyiswa ngokuba kekho njengawe sisithe Nkosi siphe na inhliziyo yokuthethelela siphe na inhliziyo yokuthanda abangcwele bakho siphe na inhliziyo yokuthanda na imindeni yethu siphe na inhliziyo yokuthanda nama colleagues ethu emsebentini siphe na inhliziyo yokuthethelela sedlule sibuke phambili siyabonga baba wethu engcwele egameni likaJesu amen